His Divine Grace, Lacey, Prahladanda Swami, Srila Prabhupada ki jai. Prabhu, vечно slava Siski Bhakti, vечно slava Shri Guru, Shri Gurangi. Om Vishnu Vraya, Vishnu Srimate, Prahladanda Swami, Taramane, Namaste, Saraswati Deve, Gorvan, Nirvishesha, Om Agyanatvarandasya Gananjana Salakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sahitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Yadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vasakan Zitam Shah Hey Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sutta Devi Pranamami Hripriye Vanchakapa Trivyaksha Kripa Sindhu Vivasha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranityananda Shri Radha Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're continuing to read the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2. (14) 2:14. Chapter 2:14. 2:14. Chapter 2, 14. 14. Tasmat ikena manasa. Tasmade kena manasa Bhagavan Satatam Prati Yotavya Kirtitavyascha Yeh Kudascha Nityada. Therefore, with one pointed attention, one should constantly hear about, glorify, remember, and worship the personality of Godhead, protector of the devotees. For what? The realization of the absolute truth is the ultimate aim of life,
It must be carried out by all means. In any one of the above-mentioned castes and orders of life, the four processes, namely glorifying, hearing, remembering, and worshipping, are general occupations. Without these principles of life, no one can exist. Activities of living being involve engagements in these four different principles of life. Especially in modern society, all activities are more or less dependent on hearing and glorifying. Any man from any social status becomes a well-known man in human society within a very short time if he is simply glorified or truly or falsely in the daily newspapers. Sometimes political leaders of a particular party are also advertised by newspaper propaganda. And by such a method of glorification, an insignificant man becomes an important man within no time. With such propaganda, by false glorification of an unqualified person, cannot bring about any good, either for the particular man or for the society. There may be some temporary reactions to such propaganda, but there are no permanent effects. Therefore, such activities are a waste of time. The actual object of glorification is the Supreme Personality of Godhead, who has created everything manifested before us. We have broadly discussed this fact in the beginning of the Janmandhyasya, sloka of this Bhagavatam. Tendency to glorify others or hear others must return to the real object of glorification, the Supreme Being, and that will bring happiness. Превод. Затова с пълно съсредоточено внимание човек трябва постоянно да слуша разказите за величието на Бог, върховната личност, да го възхвалява, помни и обожава, защото Той е закрилник на преданите. Пояснение. Щом осъзнаването на абсолютната истина е крайната цел на живота, човек трябва да се стреми към него с всички средства. Тези 4 процеса – възхваляване, слушане, помнене и обожание – са дейности общи за всички гореспоменати касти и начини на живот. Никой не може да съществува без тях. Дейностите на живото същество протичат в сферата на тези 4 принципа. Всички дейности, особено в съвременното общество, зависят повече или по-малко от слушането и възхваляването. Всеки човек, независимо от общественото си положение, много бързо става прочут, ако вестниците започнат да го възхваляват, заслужено или не. Понякога вестниците правят реклама на политически лидери, на някоя партия и благодарение на този вид възхвала и най-посредственият човек много бързо става знаменитост. Но незаслуженото възхваляване на един недостоен човек няма да доведе до нищо добро, нито за самия него, нито за обществото. Подобна пропаганда може да донесе някои временни резултати, но не може да окаже дълбоко влияние. Затова такива дейности са само губене на време. Истинският обект на възхвала е върховната божествена личност, Бог, който е сътворил всичко, проявяващо се пред нас. Затова подробно говорихме в началото на Бхагаватам, като се започне от шлоката Джанмадhyasya. Склонността си да възхвалява другите, човек трябва да насочи към истинския обект на възхвала, върховното същество. Това ще му донесе щастие. Tasmare kena manasa Bhagavan satatam pati shotavya kirtikasyascha yak pujasunitida. Затова с напълно съсредоточено внимание човек трябва да постоянно да възхвалява, да слуша разказите за величието на Бог, върховната личност, да го възхвалява, помни и обожава, защото Той е закрилник на преданите. Namo Vishnu Vraya Krishna Prasthaya Bhute Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Vacharane Nirvishesha Shnivadi Vaskatyade Satarane. So this verse is repeated again in the second canto, chapter 1. Този стих отново е изговорен във втора песен, първа глава. Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvara Hari Shotavyas Kirtitavyas Cha Dyek Nitya. Smartafya Chetatavaya.
Yes, abhayam. Chaita abhayam. Icha and abhayam. So abhayam means freedom. Bhaya means fear. So freedom is actually freedom from fear. Абаям значи свобода от страх. In each to desire. So people who actually desire freedom, they should desire freedom from fear. Хората желаят свобода, те трябва да искат да се освободят от страха. Anyone here ever feel afraid of anything? Някой от вас тук някога да се страхува от нещо? You put your pants for everyone. Material world means, when at one time Prabhupada was asked, what is it like to be a pure devotee? Веднъж Прабхупад бил попитан какво означава човек да е чист предан. Prabhupada said, you're not afraid. Прабхупад отговорил, не се страхуваш. And fear, what is fear caused by? According to the Bhagavatam. И каква е причината за страха според Бхагаватам? That fear is caused by seeing something apart from Krishna. Причината е да виждаме нещо, което е отделно от Кришна. Vayam dvitiya vinaveshitasya ishadavitasya viparyo smriti. That as soon as we turn our face away from Krishna and try and compete with him, then we become fearful. В момента, в който обърнем лицето си от Кришна и се опитваме да се съревноваваме с него, тогава изпитваме страх. And why do we become fearful? И защо? Because that's the nature of the material illusory entities to put us into fear. Това е природата на материалната илюзорна енергия, да ни постави в страх. And what are we afraid about? И от какво се страхуваме? We're afraid about losing our deity. Страхуваме се да си изгубим муртито. What's our deity presently? Кое е нашето мурти? It's what we see when we look in the mirror. Това е, което виждаме в огледалото, когато се погледнем. It's the thing that we're most beloved, the thing that we love the most is this body that we're in. Това, което най-много обичаме, е тялото, в което сме. If there's one thing we'd like to worship forever, it would be this body. Ако има нещо, което искаме да обичаме за винаги и да го обожаваме, това е тялото. Unfortunately, we're afraid that we might feel separation from our deity eternally. За нещастие ни е страх, че ще изпитваме вечно раздяла от нашото мурти. Therefore, on that basis, everyone is working hard in the material world to maintain their physical and mental bodies. И затова всеки в материалния свят работи усилено да поддържа материалното и грубото и финното си тяло. The sweetest sound that we can hear is the sound of our name. Най-сладкият звук, който искаме да чуем, е звука от нашето име. We may not be attracted to Krishna's name, Може да не сме привлечени от името на Кришна, but if we Hari me, Ram Ram me, we can chant that 24 hours a day. но може да повтаряме 24 часа тази мантра. It's hard to think about Krishna 24 hours a day, Трудно е да мислим за Кришна 24 but we're часа, automatically thinking about ourselves 24 hours a day with this body. но автоматично мислим за нас, за тялото 24 часа. Even when we're dreaming, we're thinking about somebody that we think we are. Дори ако сънуваме, мислим за някакво тяло, което мислим, че сме. Therefore, that's why it's so hard to think about Krishna. Затова е толкова трудно да мислим за Кришна. Because we don't think that we're a competitor of Krishna. We think Krishna is our competitor. Защото не мислим, че ние се сравноваваме с Кришна, мислим, че Той го прави с нас. And everyone in the material world is trying to get their name, fame, glories, and pastimes expanded throughout the whole universe. И всички в материалния свят се опитват да разпространяват своето величие, слава и забавление. Just like when Krishna and Arjuna and Bhima went to fight against Jarasandha. Както, например, когато Кришна, Бима и Арджуна отишли да се бият с Джарасанда. So Jarasandha, he had captured around 12,000 kings, and he was going to kill them and sacrifice them to Durga. Джарасанда бил пленил 12 000 царе и смятал да ги жертва за Дурга. So the kings had requested Krishna, please come and save us. И царете помолили Кришна да ги спаси.
And at the same time, King Yudhisthira wanted to perform the Rajasuya sacrifice. И в същото време цар Юдиштира искал да извърши раджаша жертвоприношението, To declare himself the emperor of the whole world. за да стане император на целия свят. Much bigger world than we have today. Доста по-голям свят от днешния. I think he was trying to become the emperor of all of, not Bhumandala, but at least Jambudvip. Той щял да стане император не само на Бумандала, на Джамбудвип. Which is much bigger than this tiny little thing that we're on. Това е доста по-голямо от малкото нещо, върху което живеем. In any case, Uddhava told Krishna that better to go and defeat Jarasandha first. И Удава посъветвал Кришна първо да отиде и да победят Джарасанда. Before Yudhisthira Maharaj could perform the Rajasuya sacrifice, the Jarasandha would have to be defeated. Защото било необходимо първо да бъде победен Джарасанда преди извършването на Раджасуя And жертвоприношение. at the same time you can free all these kings who are your devotees. А и също да освободи тези царе, които били предани. So Krishna, Arjuna and Bhima went to, in the disguise of Brahmins, to beg charity from Jarasandha. И Кришна, Бима и Арджуна отишли, преоблечени като брамани при Джарасанда. Because although Jarasandha was a demon, Макар че той бил демон, he was a big demon. той бил голям демон. And to become a big demon, you have to follow the Vedic culture. За да станеш голям демон, трябва да следваш ведическата култура. All big demons follow the Vedic culture. Всички големи демони следват Therefore, we don't have ведическата to be култура. afraid of these little demons because they don't follow anything. Затова не трябва да ни е страх от малките демони, които не Therefore, they're следват not very нищо. powerful. Затова и те нямат много сила. In any case, Jarasandha, following the Vedic culture, he'd given charity to the Brahmins. Следвайки ведическата култура, Джарасанда раздал благотворителност на брамани. We may wonder that why would he give charity to the Brahmins? Може да се чудим защо го правил. Because generally most of the Brahmins were demons too. Защото обикновено повечето брамани също са били демони. They took birth. Those who were killed on the fighting against the demigods on the shore of the ocean of milk, they took birth again on this planet as Brahmins. Тези, които били убити на брега на Млечния океан, в битката с полубоговете се родили като демони тук. But Brahmins also, even if they're demons, they're powerful. И дори да са демони, браманите са могъщи. There's a class of Brahmins called Brahman Rakshasas. Има такава класа на браманите, наречени Брама Ракшаси. And they're ghosts, Те са призраци, but they're very powerful. но много могъщи. When the devotee told me he was in a village in India and he was visiting there and someone was spitting on him. Веднъж предан ми разказа как посетил едно село в Индия и някой го заплюл. And he looked around, he couldn't find out who it was. И той огледал наоколо и не можал да види никой. Later he found out there was a Brahman Rakshasa who lived in the village who spit on people. После е разбрал, че имал Брама Ракшаса, живеещ в селото, който плювал по хората. In any case, Jarasandha was very charitable, so at a certain time of the day he used to give liberally in charity to the Brahmins who approached him. И Джарасанда бил много щедър и в определено време през деня той раздавал благотворителност на браманите. So Krishna, Bhima, and Arjuna came dressed as Brahmins. И така Кришна, Арджуна и Бима пристигнали облечени като брамани. Now that Kshatriyas at that time were approximately 6 meters high. По това време кшатриите били около 6 метра високи. Arjuna was small. He Арджуна was бил, only 5 meters high. Арджуна бил по-малък. No, actually he's 3 meters, I'm sorry, 3 feet times 6 is 18. Yeah, that's right. So Arjuna was only 5 meters high. Арджуна е бил 5 метра само. So he was considered rather small for a Kshatriya. И бил считан за малък като кшатри. And the Brahmins, they were bigger than they are nowadays, but they weren't that big. Браманите били по-големи отколкото сега, но не It толкова. wasn't hard to tell a Brahmin from a Kshatriya. Не било трудно да бъде различен един браман от кшатрия. So you can imagine Krishna, he's not exactly indistinguishable from everyone else.
И може да си представям как Кришна, който не е трудно да бъде различен от другите. And Bhima was so powerful he would pick up elephants and throw them. So obviously he didn't exactly look like a Brahmin. А Бриан бил толкова силен, че можел да хваща и да хвърля слонове, така че не изглеждал много като браман. And Arjuna was physically very powerful. И Арджуна също физически бил много силен. They were fighting a whole day, shooting arrows. The whole, practically sometimes 24 hours a day, they were just shooting arrows. So it wasn't that they were, could do 5 push-ups and they get tired. Понякога те по цял ден или цяла нощ стреляли с лък и стрели и не се затруднявали да правят малко лицеви упори. So Krishna, they came at the time of asking for charity, and they asked, Jarasandha, can you please, we're Brahmins, we come here and for charity. Те пристигнали в подходящото време и помоли Джарасандра да им даде благотворителност. So Jarasandha was kind of looking at them, trying to figure out, how can these be Brahmins? Джарасандра ги гледал и се чувал как може да бъдат те брамани. In any case, Krishna told Jarasandha that if you give in charity, your name will be glorified forever. И Кришна му казал, ако не дадеш подаяние, ще станеш известен завинаги. Just like Ranti Devi, he gave away practically his last food before he starved to death to some chandalas. Както цар Ранти Дева, който дал дори последната си хапка на едни чандали. And Shibi cut off his own flesh and threw it in to give to a hawk who was probably stalking a pigeon. И накрая започна да си реже от собствената плът, за да нахрани един ястреб, който преследвал гълъб. There was a great king, Shibi, Имал велик цар Шиби and one hawk and one pigeon came. и той видял как един ястреб преследвал. The pigeon was seeking Maharaj Shibi's protection from the hawk. И този гълъб приел подслон при Махарадж Шиби, за да го спаси от ястреба. So back then, Kshatriyas actually protected. They were actually protectors. They didn't try to exploit people. They actually tried to protect people. И по това време кшатрите всъщност закрилили хората и другите не били експлоататори. Now even if a bird took shelter of a Kshatriya, he protected. Дори ако птица приемал подслон, кшатрите я закрилили. He would get out his bow and arrow and shoot the poor little bird down. He would get out a shotgun. You want protection? Take this. А не правили така да стрелят по бедните птици? No, so he decided to protect the pigeon. И той решил, че ще трябва да спаси този гълъб. But the hawk said, "Give me the pigeon." Но пък и ястреба казал, дай ми гълъба. Because that's my food. Защото това ми е храната. You're taking my food away from me. Ти ми вземаш моята храна. You're trying to starve me. И искаш да ме умориш от глад. So Shibi said, "All right, I'll cut off my flesh, and I'll give you an equal weight of my own flesh in exchange for the pigeon." И той казал, добре, ще отрежа от плътта си и ще ти дам толкова, колкото тежи гълъба. I mean, that's quite generous. Това е доста щедро. How many people would do that? Колко ще направят от това? And he put it on the scale, and the pigeon was on the other side of the scale. И така сложил на кантара. От едната страна гълъба и от But no другата. matter how much of his flesh you put on the scale, the pigeon was still heavier. Но колкото и да режел месо от себе си, гълъба остава по-тежък. So finally Shibi put himself on the scale. И накрая Шиби самия се качил на кантара. He was offering himself to the hawk. И предложил себе си на този ястреб. And then the hawk and the pigeon revealed themselves as Indra and Surya. И тогава тези две птици се разкрили като Индра и Сурия. Therefore Krishna said, if you give in charity to the Brahmins, your name will be eternal. И Your така, name and fame will be eternal. Кришна казал, че славата ти и известността ще бъдат вечни, ако раздаваш благотворителност. And that's what everyone wants. И това е което всички They искат. want their name to go down eternally. Искат името им да остане във вечността. So Jarasandha thought, well, that's a good idea. И Джарасандър помислил, това е добра идея. Maybe I'll get my name in the Bhagavatam. Може би името ми ще остане в Бхагавата.
People will talk about me. Хората ще говорят за мен. So he said, if that's necessary, I'll cut off my own head. I'll give you my own head on a platter, if that's what it takes to become famous. И той казва, ако това е необходимо, ако това е нужно, за да стане известен, дори ще ти поднеса главата си. So here's someone he had practically unlimited wealth and power. Той на практика имал безгранично могъщество и богатство. But what he really wanted is fame. Но това, което наистина искал, било слава. His name would go down. Името му да остане. They talk about him on Radhasami. Те дори говорят за мен на Радхаштами In the Bhagavatam. в Бхагаватам лекция. So therefore one should try to, as it says in the Bhagavatam, this is the world of names we're living in. Както Бхагаватам обяснява, това е светът на имената. Everyone is just naming everything. Всеки назовава с имена всичко. Or as it said, give a dog a bad name and then you can hang it. Както има такава поговорка, назови с лошо име кучето и го обеси. That everyone is worried, everyone is labeling everything with their different names, good, bad, in between, useless. Всички просто слагат етикети на всичко, като добро, лошо, по средата, безполезно. But this is eternal. It's not that only in the material world people are concerned about names, but even in the spiritual world people are concerned about names. Но това е вечно. Не само в материалния свят хората са загрижени за имената, това е и в духовния свят. But there they know the real name, Krishna. Там обаче те знаят истинското име Кришна. And therefore all the other names are lined up with Krishna. И затова и всички други имена са свързани с Кришна. Here some names are lined up with some person for some time, and then when that person disappears, all the names disappear from the list. Тук някои имена са свързани с някои личности и когато те личности изчезнат, изчезват имената. Just like there was one in Russia, there's one head of the secret police, Biela. Берия. Както в Русия главният на тайната полиция, Берия. He used to present to Stalin a list of names that he wanted eliminated. Той представил на Сталин един дълъг списък с хора, които искал да елиминира. So it was just a list of names, but it wasn't good to be on the list. Това било просто дълъг списък, но не било добре да попаднеш в него. Then you got eliminated. Защото тогава те премахват. Till one day Biela was on the list. Докато накрая самият той влязъл в списъка. He got eliminated. И той бил премахнат. But even Krishna is concerned about his name. Even Krishna is concerned about дори Кришна е загрижен за своето име. When the Shamantaka jewel was, when Prasena, the Satyajit's brother, took the Shamantaka jewel and into the forest with him. Когато брата на Сатраджит взел камъка, скъпоценния камък Шамантака и избягал в гората. The Shamantaka jewel was given by the sun god. Този скъпоценен камък бил даден от слънчевия бог. Actually, the Shamantaka jewel is the Kaustubha jewel. Всъщност, камъка Шамантака е Каустуба. Radharani had received the Kaustubha jewel. Защото Радharani получила Каустуба. And when her and Vishaka wanted to drown themselves in the Jamuna because of separation from Krishna. И когато тя и Вишака пожелали да се удавят в Ямуна поради разделата с Кришна, So they entered into the Jamuna to drown themselves. и те влезли в Ямуна, за да се And the удавят. sun god took them to the sun planet. И слънчевия бог ги взел на слънчевата планета. But Satyajit was a great devotee of the sun god. Сатяджит бил много велик предан на слънчевия бог. And therefore, Satyajit was awarded with Radharani as a daughter and also with the Kaustubha jewel. И така той получил като подарък Радharani за дъщеря и този камък Каустуба. Do you know how Radharani got the Kaustubha jewel? Знаете ли как тя получила този камък?
She got it from Balaram. Yes, actually, she didn't get it from Balaram. No. She got it Oh, from from Madhumanga. Madhumanga, yeah. Who When, got it from there Balaram. was one demon, his name was Sankachuda. Шанкачуда. Имал демон, наречен Шанкачуда. He was a friend of Kuvera, Той бил приятел на Кувера and he had on his turban a jewel known as a Kastuba jewel. и този камък Костува бил в неговия тюрбан. So when he tried to steal the gopis one day, И един ден той е решил да открадне гопите. and to make a long story short, Krishna killed him. И за да съкратим историята, Кришна просто го He убил took the jewel. и взел скъпоценния He камък. wanted to give it to Radharani, Искал да го даде на but Радарани, then all the other gopis would have complained. но другите гопи ще да се оплачат. So he gave it to Balaram, И той го дал на Баларам. and Balaram knew what Krishna wanted to do with it, so he gave it to Madhumangal. Баларам знаел какво Кришна иска да направи, го дал на Мадо Мангал. And Madhumangal gave it to Srimati Radharani. И Мадо Мангал го дал на Шимати Радарани. Because the Shamantaka jewel every day would give something like 84 bars of gold every day. И този камък всеки ден произвежда около 84 плочки злато. So Madhumangal said, you have to give me that weight in Ladus. Мадо Мангал казал, трябва да ми даваш същата тежест в замяна, обаче ладо. So Radharani had the jewel when she was drowning herself trying to drown herself in the Jamuna. He had the jewel on her. И тя носила този скъпоценен камък, докато се опитвал да се So удари. the sun god took her to the sun planet, И Сурия взела на слънчевата and планета. eventually gave her and the jewel to the great devotee Satyajit. И накрая дал на Сатриджи своя велик предан, заедно с скъпоценния камък. But then Radharani they changed her name to Satyabhama, И тогава името й се променил на Сатябама. and the jewel became the Shamantaka jewel. И скъпоценния камък бил наречен Шямантак. So Krishna, when Satyajit came to Dwarka, he was wearing this Shamantaka jewel. И когато той пристигнал в Дварака, носил този камък, So everyone thought it was the sun god because he was so effulgent. всички си помислили, че това е слънчевия бог, защото така сиял. And Krishna at that time, it said, in the Krishna book at least, it said he was playing chess. И в Кришна Бук се разказва, тогава Кришна е играл шах. He must have been a real good chess player. Сигурно е бил много добър играч на шах. In any case, he knew it was actually Satyajit. И той знал, че идва Сатриджит. Therefore, he told the people not to take it so seriously. И затова кара на хората да не го приемат за толкова сериозно. Това не е слънчевия бог. It's Satyajit, Просто е Сатриджит, showing out his jewel. който показва своя скъпоценен камък. In any case, as the story goes, Satyajit wouldn't give the jewel to Ugrasena, as Krishna advised. И както Кришна посъветва, Сатриджит дал скъпоценния камък на Уграсена Instead, he put it in a temple и го сложил в храм and collected the gold. и събирал златото. He followed the golden rule. Следвал златното правило. He who has gold, he rules. Златото управлява. In any case, his brother took the jewel one day into the forest, riding on his horse, showing it off to everyone. И един ден брат му взел скъпоценния камък с него и се показал на всички и влязал в гората. A lion came and killed the horse and killed Prashena, Сена, неговия брат бил убит от един лъв, който убил и коня и него. and took the jewel. И лъва взел този скъпоценен камък. Lions back then were much more intelligent. По това време лъвите били доста интелигентни. They knew a good thing when they saw it. Виждали доброто, кога нещо. In any case, then Jambavan came and killed the lion, Дошъл обаче Джамбван и убил лъва. and he took the jewel И той взел скъпоценния камък. and then gave it to his child И го дал на своето дете. to play with. Да си играе. Satyajit became very disturbed. И тогава Сатриджит бил много притеснен. He started to spread rumors that Krishna had taken the jewel.
И започнал да разпространява слухове, че Кришна бил взел. Prabhupada writes that Krishna didn't like his name being defamed. Взел откраднал камък и Прабхупад пише, че Кришна не обичал не харесал това да опетняват името му. Especially in Dwarka, Особено в Двара, where he has family. където му е семейството. You go to school and you're Krishna's son and everyone's saying, hey, we heard about your father. Да си представям, сина му отива на училище и другите му казват, чухме за баща ти. It'd be quite embarrassing for the children. Ще е доста смущаващо за децата. Especially when you have 160,000 of them. Особено ако имаш 160 хиляди. So Krishna went into the forest looking for the jewel. Кришна отишъл в гората, за да търси камъка. And he found Prasenna and his horse were killed by a lion. И открил, че Прасена и коня били убити от лъв. And then he found that the lion was also killed. После разбрал, че и лъва също е убит. So he traced the footprints to the cave where Jambavan was living. И проследил стъпките до пещерата, където живеел Джамбаван. And there he entered into the cave. И там влязъл в пещерата. Because everyone else was afraid of entering into the cave. Всички други се страхували да влязат. And Krishna saw that the jewel, the little child was playing with the jewel. И Кришна видял как малкото дете си играе с скъпоценния And he камък. wanted the jewel. И той го пожелал. So he was going to take it from the child. И щял да го вземе от So the детето. nurse became frantic. Обаче с дойката му започнала да пищи. She was probably getting a lot of gold every day. И тя също получава сигурно доста злато от това. Everyone's attached to gold. Всички са привързани към злато. So she started to shout and Jambavan came. Взела да вика и тогава пристигнал Джамбаван. And Krishna and Jambavan fought for 28 days. И тогава двамата се били за продължение 28 дни. So what one will not do to protect his name? Какво човек няма да направи, за да защити името си? Because Jambavan was eventually defeated. Накрая Джамбаван бил победен, Gave him the jewel. дал скъпоценния камък Gave him Satyavana also. и също му Actually, Jambavati. Джамбавати, също му дал и Джамбавати. And then, of course, Satyajit got the jewel back. Сатяджит накрая си получил скъпоценния камък Became обратно embarrassed that his name was going to be defamed. и се притеснил за името си. So he gave his daughter away, Дал, Satyavana. и дал своята дъщеря Сатябава. So practically the whole Krishna book is all about name and fame. Накрая, на практика цялата Кришна бук е за име и слава. Krishna's glorious name and fame, За името и славата на Кришна and others who are trying to get their name and fame. и други, които се опитват също да възвеличат името и славата Most си. of it is about Krishna's devotees glorifying Krishna. Разбира се, повечето е за предани на Кришна, които се опитват да го възхвалява. And there's a few demons in there who want to be glorified themselves. И има няколко демони, които самите искат да бъдат възхвалявани. Lucky in Srimad Bhagavatam, the devotees win, Krishna wins. За щастие в Бхагаватам и преданите и Кришна печелят. Therefore, dharma prayojita kaitavatra paramonimatsaranam siddham. The Bhagavatam doesn't glorify the demons, Бхагаватам не възхвалява демоните. simply glorification of Krishna. Просто възхвалява Кришна. And considers all the other glorifications kaitava, cheating. И приема всички други видове възхвала за кайта, And за therefore измама. kicks them away. И затова ги маха. Отхвърля ги. Therefore, Krishna's name, form, quality, and pastimes are the most important thing in all the universes. Затова и формата, името и избавлението на Кришна са най-важното нещо във всички вселени. And the one who glorifies Krishna the most is Srimati Radharani. И Шримати Радharani е тази, която най-много възхвалява Кришна. Everyone learns from Srimati Radharani how to serve and glorify Krishna. Всички учат от нея как да служат и възхваляват Кришна. So today is her birthday. И днес е рождения ден. So we should wish her a happy Krishna conscious birthday. И трябва да й пожелаем щастлив Кришна осъзнат рожден ден. Hare Krishna. Харе Кришна. Any comments? Maharaj? Any questions? Where's the Shamataka jewel? Къде е сега камъка Шамантак? Bhagavatam. In the
Bhagavatam says there's in the Himalayas, there's a place where there's a mountain of gold. Там се споменава за планина от злато в Хималаите. Sure, when we distribute enough Bhagatams, we'll find people are doing expositions of the Himalayas for some time. Ако разпространим достатъчно Бхагаватами, ще видим как хората ще тръгнат на експедиции в Хималаите. Maybe someone will come upon the mountain of gold. Някой ще може да открие тази планина от злато. Hopefully it's a devotee. Надявам се да е предан, So we can build a lot of temples. за да може да построи доста храма. Okay. Radharani Srimad Bhagavatam, Ki Jai, Srila Prabhupada, Ki Jai, Jai. Gaur Premanande. Hari